Good morning, students. Good morning, sir. Morning. So let us complete this problems today so that we can go to the next unit. Uh, so I guess in the last class we talked about this question and we got the answer is false. I guess. Right. We'll move on to the next one. So I think there are around some 30 questions more. So let us complete those questions. So this is a 1993 gate question. So as you can see, 1 second. Okay. So the question is the characteristic impedance is given as 50 ohm, and it is said that the line is terminated with an with a J50. Then the VSWR of the transmission line will be, yes, it will be infinity. Okay. So how do we get this answer? Into the VSWR is nothing but 1 plus modulus of reflection coefficient at the load by 1 minus modulus of reflection coefficient at the load. So the load is given as J50. So ZL minus Z0 by ZL plus Z0 is the answer for the reflection coefficient. So here ZL is given as J50, Z0 is 50 divided by J50 plus 50. So obviously the magnitude of this number is always equal to 1. Okay, because it's like A plus JB by minus A or A minus JB. Okay, so you can see that the magnitude of it is 1. So if it is 1, then this, as it goes to 1, this goes to infinity. So the answer is C. Okay. A transmission line whose characteristic impedance is purely resistive. If Z0 characteristic impedance is a real number, what does it mean? Yes, of course, the line must be lossless. Okay. Can the line be distortionless also? Ante, yes, it can be, because we saw that for a distortionless line, Z0 ante, because usually the formula was R plus j omega L by G plus j omega C. If I can take L and C common, okay, I see you can get R by L plus j omega divided by G by C plus j omega. But for a distortionless line, R by L is nothing but G by C. Okay, so you can see that this term and this term cancels out, and you basically get again the square root of L by C, which is a real number again. So in fact, this question has two answers. Okay, it can be lossless and can be distortionless line. Okay, in fact, that was, I don't know whether they have given height score or not in 1992, but this question has two answers to it. Okay, right. So we'll move on to the next bit. So 50 ohm line, 50 ohm lossless line has purely reactive load. Oh, I think it's a kind of repetition probably. 1989 lo adigaru. So again, what will be the VSWR ante? The VSWR will be infinity again. Why so ante? So here ZL is now given as J times of 100. It doesn't matter. It is still only reactive. Okay. So if you remember, all reactive loads will have resistance equal to 0. They all fall on the outermost circle of the Smith chart. Okay. So the outermost circle of the Smith chart, if you remember, is nothing but R is equal to 0 circle. And a load give only reactive components unte, that will be the outermost circle. For the outermost circle, the magnitude of reflection coefficient is always equal to 1. Okay. Of course, there is no need of citing the Smith chart here, but I'm just trying to make your mind work in terms of Smith chart also. But anyways, you can always go with the formula. The reflection coefficient at the load is ZL minus Z0 by ZL plus Z0. So that is J100 minus 50 by J100 plus 50. And of course, the magnitude of this number is always equal to 1. If that is 1, then the VSWR goes to infinity. Okay. Uh, so this is even older question, 1997 gate. So a transmission line of pure resistive characteristics is terminated with an unknown load. Okay. Of course, pure resistive hunter don't think of it as a lossy line. Okay. They mean to say that the characteristic impedance is only real. Okay. And they are saying the VSWR of the line is 2 and the voltage minima is found to be at the load. Voltage minima ekkada undante load daggara undi anta. Then they are asking the question,
the load impedance is either it is complex, capacitive, or is it resistive, or is it purely inductive? Purely resistive. Okay, so one answer is purely resistive. So let us see how can you go with this. So the question says, because Z naught here they are saying is a real number for the transmission line, and they're saying that they have some load here and they don't know what this load is. It can be a complex load, or it can be capacitive, it can be inductive, or it can be reactive. And but the VSWR on the line is given. So VSWR is 2. Okay, and they are saying that the minimum load, the load is minimum, voltage minima occurs at the load. So at this location you have V minima. If this is the V minima point, then at this point you will have the minimum impedance also. So we know that the minimum impedance is nothing but characteristic impedance divided by the rho. Okay, so because characteristic impedance is a real number and rho is simply 2, so at this point the impedance should be a real number. Okay, that means your load should be a real number. So that makes the answer as purely resistive. So that is how we approach this one, right? Or you can also do the same thing from Smith chart also. Okay, because on the Smith chart, if you can imagine a constant VSWR, so VSWR 2 అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంటుంది? 1/3, 1/3. right? So 1/3 radius తో సర్కిల్ అంటే it will be somewhere like this. ఓకే, సో 1/3 రేడియస్ సర్కిల్ గీసినప్పుడు మీ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ ఇది, ఇవి రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్. అయితే ఇప్పుడు లోడ్ పాయింట్ ఎక్కడుంది అంటే, బికాస్ దే ఆర్ సేయింగ్ లోడ్ దగ్గరే మినిమం ఉందన్నారు కాబట్టి, మినిమం అంటే దిస్ ఇదిగోండి, ఇది మినిమం పాయింట్. అంటే ఈ ఈ పాయింట్ మీద ఉన్న, అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ లోడ్కైనా, ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్న ఏ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూకైనా సేమ్ విఎస్డబ్ల్యూఆర్ ఉంటుంది, విఎస్డబ్ల్యూఆర్ 2నే ఉంటుంది. అయితే లోడ్ ఎక్కడుంది అన్నది తెలియాలి అంటే, బికాస్ దే ఆర్ సేయింగ్ మినిమం ఎక్కడైతే ఉందో లోడ్ అక్కడే ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి, మినిమం అన్నది నెగిటివ్ రియల్ యాక్సిస్ని కట్ చేసే పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మినిమం పాయింట్. సో మినిమం పాయింట్ ఇది కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉండే లోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రియల్. దిస్ లోడ్ ఈజ్ రియల్. So I can say that this impedance is definitely a real number. That is one way of doing it with the Smith chart. Okay. Anyways, so these are the gate questions. Okay. Uh, let's move on to the questions that were given in ISRO. Okay. Exams conducted by ISRO Space Organization. There are many other questions. Actually, I'm only touching few questions because I cannot give you all the questions. Inka there are questions in engineering services lo exams lo unnai, like Bharat Electronic Limited and Bharat Dynamics Limited and BHEL. Okay, one second. Right, so there are many questions in other competitive exams also, right? నేను ఇంకా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్లో ఉన్నాయి, డిఆర్డిఓ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఐ థింక్ ఇప్పటికే చాలా క్వశ్చన్స్, ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 68 క్వశ్చన్స్ వరకు డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి I didn't keep all those questions, but mostly you can see there they have the same kind of questioning pattern. You can observe what kind of things that are asked in the transmission lines. అంటే యూజువల్లీ 60 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే యూ గెట్ అన్ ఐడియా, ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా అని మీకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఎనీవేస్, దిస్ ఈస్ అన్ ISRO 2008 question. It's an easy one. Of course, just now we have done it. The VSWR is 2. That means the reflection coefficient is 1/3. Right? So you can do it by 1 plus modulus of tau L divided by 1 minus modulus of tau L is basically equal to 2. That gives you the tau L as 1/3. Okay. So the input impedance of this is a 2008 question. The input impedance of a short circuited lossless line of length less than quarter length is.
చెప్పండి నాన్న. Inductive. Okay, so and with inductive, so we can see here the input impedance for a short circuit. Means we were talking about it many times. So it is J Z naught tan times of beta L. Okay, so the only lossless lines తోనే డీల్ చేస్తున్నాము and it's given lossless line. So this is your answer for it, J Z naught tan beta L. So in this, whether it is, it means depending upon the tan function, it can go to infinity or it can go to zero or it can be positive or it can be negative. So it depends upon the beta L value. So beta L ante, I can see that because L is less than lambda by 4, so beta L is less than beta lambda by 4. And what about beta ante, you can put 2 pi by lambda. So lambda gets cancels out and this gives you pi by 2. So if beta L is less than pi by 2, ante tan of some function is less than pi by 2, that will be a positive number. So this makes this one as a positive number. So if it is positive, then this whole thing is a positive. So it looks like Jx, which is x is a positive number. So the answer is purely inductive, right? So that's a 2008 question. Let's go to the 2009 one. I think it's a repetition of what we have seen back then. Previous gate question ఇచ్చేసినట్టున్నా 2009లో. So the characteristic impedance is 50 ohm. So Z0 is given 50 and ZL is given as J50, and they're asking the VSWR. We just saw it because the VSWR is magnitude of tau by 1 minus magnitude of tau L, and tau L is nothing but J50 by minus 50 divided by J50 plus 50. Okay, I know ఇది ఆల్రెడీ చేసాము, మళ్ళీ రాయక్కర్లేదు, but I'm writing it again and again so that at least if you didn't concentrate then you concentrate it now. Okay, so the magnitude of this reflection coefficient is 1. Okay, so that makes the VSWR go to infinity because in the denominator get a 0. Okay, which of the following condition will not guarantee a distortionless line? Obviously R by L is equal to G by C and it becomes a distortionless line. Okay, and the other one is R equal to G is equal to 0. Do you think this condition will give you a distortionless line? Yes, it will give you a distortionless line because when R is equal to 0 and G is equal to 0, you can see that gamma is simply j omega L into j omega C, that is j times of omega into square root of LC. That means beta is omega square root of LC. So if you ask me what is the velocity of the wave, then it is beta by omega, which is 1 by square root of LC, which is not a function of omega. So if the velocity is not a function of omega, you don't see any dispersion and there will not be any distortion. సో ఐ కెన్ సే దట్, అంటే ఇక్కడ బేసిక్లీ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అంతా ఏంటంటే ఇన్ స్టడీ స్టేట్లో అడుగుతున్నారు నాన్న. దిస్ ఇస్ ఆల్ యాస్డ్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్, నాట్ ఇన్ ట్రాన్షియంట్ వన్. ఓకే, సో స్టడీ స్టేట్లో ఈవెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టార్షన్, అండ్ ఆర్ బై ఎల్ ఇది కూడా అవ్వదు. ఐ థింక్ మిగిలినవి రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండు కేసెస్లో ఏ కేసులో యూ థింక్ there will be distortion and there will not be distortion? Sir, D కేసులో distortion. Okay, so I'm saying that at very low frequencies, R is very much greater than omega L, G is greater than omega C. If that is a scenario, the resistance dominate చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో యా ఎల్సి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అయిపోయింది. దానివల్ల ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబబ్లీ, అంటే ఇక్కడ యూ 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 డు నాట్ హ్యావ్, మీన్స్ ఐ కెన్ ఇన్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ గామా తీసుకుంటే ఆర్ ప్లస్ జే ఒమేగా ఎల్ ఇంటూ జీ ప్లస్ జే ఒమేగా సి తీసుకున్నాము. ఓకే, so because your R is a number very much greater than omega L at very low frequencies, if you are saying, then I can neglect this j omega L term almost. Okay, I will get a function which is only in terms of R and G. Okay, అలా కాదు అంటే at very high frequencies, if omega L is very much greater than R, okay, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే I can neglect the value of R and G. Okay, in that case
your line almost behaves like which is having a beta of omega is equal to square root of LC. So that means in this scenario also there is a chance of having a distortionless line. So this is the scenario where you don't have a distortionless line. Okay, so you'll definitely have distortion in this case, right? Okay, so we'll move on to the next one. So for a line, characteristic impedance Z naught terminated in a load impedance ZR such that ZR is greater than Z naught, then the VSWR of the line is given by, yeah, and an answer. Yes, characteristic impedance Z naught terminated by load ZL అంటున్నారు కాబట్టి definitely the reflection coefficient is like ZR minus Z naught by ZR plus Z naught. Yes, sir. Okay, so the question is ఏ అయితే దీన్ని ఎట్లా డీల్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what I can see from here is I don't know what is magnitude of tau or so. Maybe it is a real number, I don't know. But all it is given is ZR is greater than Z naught. So if ZR is greater than Z naught, if I take the ratio Z naught by ZR, this number will be less than 1. Okay. If I take ZR by Z naught, this number will be greater than 1, right? So I know that the VSWR cannot be less than 1 because the VSWR is the minimum value is 1 and the maximum you can go is infinity. So this can definitely be not the answer. Okay, so I have the remaining three options, and because even if I take it as a real number, some magnitude, okay, I can see that I will be ending up with ZR by Z naught, not Z naught or ZR. Okay, so that makes your answer as A. Okay, so and if you assume Sir, that these sir, loads are real, అంటే లోడ్స్ని ఒకవేళ రియల్ లోడ్స్ అని అనుకున్నారనుకోండి, then the magnitude of tau is nothing but this factor itself. So I can write this as ZR by Z naught minus 1 divided by ZR by Z naught plus 1. Okay, so 1 plus towel divided by 1 minus towel తీసుకుంటే means I'll take the the possible case. Okay, because ZR అన్నది greater than Z naught అంటున్నాను కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ a positive number. So if I assume that ఈ లోడ్స్ అన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ లోడ్స్ ఏంటి అన్నది లేదు, సింప్లీ జెడార్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ నాట్ అన్నారు. అది కాంప్లెక్స్ లోడ్సా లేకపోతే ఏంటి అన్నది ఏం చెప్పలేదు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కెనాట్ యూస్ ఫర్ ఎ కాంప్లెక్స్ లోడ్స్ దిస్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఆల్సో. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ డూ యూ మీన్ బై జెడార్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ నాట్, బట్ లెట్ us assume that the question is thinking about real loads. ఒకవేళ రియల్ లోడ్స్ తీసుకున్నా కూడా నాకు ఆన్సర్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి అవి రియల్ లోడ్సా కాంప్లెక్స్ లోడ్సా అన్నది. సో రియల్ లోడ్సే తీసుకుందాం. రియల్ లోడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు జెడార్ రియల్ జెడ్ నాట్ రియల్ అనుకుంటే then this simply becomes 1 plus ZR by Z naught minus 1 by ZR by Z naught plus 1 divided by 1 minus the same thing here, right? So అలా చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే I guess you will be left with answer of ZR by Z naught only. Okay, so you can see, check it. అంటే you will never get an answer of Z naught or ZR because that is not possible to get. Okay, okay Nana, do you have any doubt in it? Okay then, we'll move on to the next one. So this is a 2009 bit in ISRO. So they are saying that, so different impedance అంటే ఇక్కడ 4 impedance values ఉన్నాయి నాన్న, 10 plus J10, 50 plus J50, 200 minus J200, 25 minus J50. ఈ లోడ్ పాయింట్స్ని స్మిత్ చార్ట్ మీద ప్లాట్ చేశారంట. ఓకే, సో ఏ పాయింట్ అయితే రాంగ్ పాయింట్ అని అడుగుతున్నారు. ఏదో ఇక్కడ పాయింట్ చేసిన ప్లాట్స్, సో మేబీ ఐ హైలైట్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ పాయింట్ 25 minus J50. రైట్, 25 minus J50 is రాంగ్ అంటున్నారు. సో ఇవి వాళ్ళు ప్లాట్ చేసిన పాయింట్స్.
అయితే ఇక్కడ ప్రాబబ్లీ దే హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఇట్, బట్ దే మీన్ టు ఇంప్లై దట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ 50 ohm. సో నార్మలైజ్డ్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయంటే ఫర్ 50 ప్లస్ j50 అంటే దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ j, this is 1/5 plus j by j 1/5, so the 4 minus j4. Okay, so this is 1/2 minus j1. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఎక్కడ ఉంటాయన్నది చూడాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ 50 అంటే ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ మీద ఉండాలి. ఐ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్. యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈస్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చారు కూడా ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ అని. సో ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ మీదే ఉంది. అలాగే జే ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ మీద పాయింట్ ఉంది. సో దిస్ వన్ ఇస్ రైట్. ఆ తర్వాత దిస్ వన్ ఇస్ రైట్. ఆ తర్వాత 10 ప్లస్ j10 అది ఎక్కడ పెట్టారు, ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టారు. సో అది 1/5 అనే సర్కిల్లో ఉండాలన్న. సో 1/5 అంటే నథింగ్ బట్ 0.2, రైట్? 0.2 ప్లస్ j 0.2. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ j ఇస్ ఈక్వల్, దిస్ ఇస్ 0.2 సర్కిల్ మీద ఉంది. అలాగే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0.2 సర్కిల్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. నెక్స్ట్ 4 minus j4. ఓకే, సో is it right అన్నది చూస్తే you can see that this is on somewhere inside here. 4x equal to 4 సర్కిల్ మీద ఉంది, అంటే r is equal to 4 సర్కిల్ మీద ఉంది, అండ్ j is equal to 4 సర్కిల్ మీద ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. సో ద లాస్ట్ వన్, యాక్చువల్గా ఇది రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద, ఏ సర్కిల్ మీద ఉండాలి అంటే రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ r is equal to 0.5 సర్కిల్ మీద ఉండాలి. కానీ చూడండి ఈ పాయింట్ని దేని మీద పెట్టారు, r is equal to 1 సర్కిల్ మీద పెట్టారు. ఓకే, సో ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ మీద ఉండకూడదు. యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి ప్రాబబ్లీ 1 అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉండాలి. సారీ, అక్కడ మేబీ ఐ విల్ హైలైట్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఉండాలి. అక్కడ ఎందుకు ఉండాలి అంటే బికాస్ దిస్ సర్కిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 సర్కిల్, and you can see that it is on r is equal to 0.5 circle. So that gives you the right answer. So akkada undalsindi kaasta they have placed the point here. Okay, so that is a wrong answer. So you can see that which one is wrongly labeled ante option D. Okay, so a line is terminated with an open circuit, then the VSWR is. So these are all simple questions. So if a line is terminated with open circuit, what happens to the reflection coefficient? 1. Okay, the magnitude of reflection coefficient for an open circuit is 1. So if that is the case, then the VSWR is 1 plus modulus of this towel divided by 1 minus towel. So that goes to infinity. Okay, right. Okay, so a transmission line with the characteristic impedance 75 is terminated. So transmission line itla undanna, 75 ohm line anta. This is terminated with a load of 50 ohm. Okay, the line length is increased from 0. Okay, the line length is increased from 0 అంటే ఇక్కడ నుంచి L value అనుకున్నాము. So what will be the locus of the input impedance at the other end of the line? Okay, అంటే ఆ లోకస్ ఏం ఫాలో అవుద్దని అంటే లైన్ మీద మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వి యు ఆర్ వాకింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో బేసికలీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ అ లోకస్. సో ఇక్కడ మొత్తం 4 లోకస్ ఇచ్చాడు, ఏబిసి అని. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ ఏం చేశాడంటే రిఫరెన్స్ ఇంపిడెన్స్ 50 ohm తీసుకోమన్నాడు. అయితే మనం స్మిత్ చార్ట్ ఎప్పుడు డీల్ చేస్తున్నా కూడా రిఫరెన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఎప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం అంటే లైన్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉందో అది తీసుకుంటాం. అంటే యూజువల్గా ఏం చేస్తున్నాము, all impedances are normalized with respect to the characteristic impedance of the line. If you remember ఇట్లా చేసాం. అయితే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఎందుకు చేశాను అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డీల్ విత్, బికాజ్ వీ వాంట్ టు మ్యాచ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు నార్మలైజ్ ఇట్ విత్ ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్. యూ కెన్ నార్మలైజ్ ఇట్ విత్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ Z0 తో కాకుండా స్టిల్ ఐ కెన్ నార్మలైజ్ ఎవ్రీ ఇంపిడెన్స్ with only 50 ohm. Okay, Z minus Z0. సో అన్నిటిని 50తో డివైడ్ చేయొచ్చు.
అంటే అన్ని ఇంపిడెన్సెస్ని 50తో నార్మలైజ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు సేమ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది. రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏం మారిపోదు కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో మొత్తం ప్రతి ఇంపిడెన్స్ని 50తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, అంటే ఏంటంటే ఐఎమ్ నార్మలైజింగ్ ఎవ్రీ ఇంపిడెన్స్. అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఇంపిడెన్స్ యాజ్ 50. అంటే 50కి 1 వస్తుందని, మిగతా అన్ని వాల్యూస్ని 50తో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, దానివల్ల రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏమైనా మారిపోద్దా, స్మిత్ చార్ట్ మీద అనాలిసిస్ మారిపోతుందా అంటే ఏం మారిపోదు. ఓకే సార్, ఎందుకు 50 తీసుకోవడం, ఇక్కడ మన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ 75 కదా, వై డోంట్ యూ టేక్ 75 తీసుకొని ఇందాక చేసినట్టు చేయొచ్చు కదా అంటే, చేయొచ్చు నాన్న, కానీ 75 కంటే 50 మోర్ పాపులర్. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇంపిడెన్స్కి ఎప్పుడు ఒకే నెంబర్ వాడుతూ ఉంటారు, 50 75. అప్పుడప్పుడు మీకు 200లు 100లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ 50 ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ నెంబర్ యూ సీ ఎ లాట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్స్ అంటే 50 అన్నది చాలా ఫీజిబుల్ నెంబర్, ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్లు వస్తాయని వాడలేదు అన్న, బికాస్ 50 ఈజ్ ఎ వెరీ మ్యాజిక్ నెంబర్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ బై ఆల్ ఆర్ఎఫ్ డిజైనర్స్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యాంటీనాస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, యాంప్లిఫైర్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అన్నిటిని 50 ఓం క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా చేస్తాం. ఎందుకు సార్ ఈ 50కి అంత స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఈ నెంబర్కి ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే, వీల్ లెర్న్ అబౌట్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ద 6th యూనిట్. సో 6th యూనిట్లో కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చదువుతాము. సో అక్కడి నుంచి వచ్చింది 50 ఓం కాన్సెప్ట్ అన్నది. ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్స్ ఎందుకు 50 ఓం 75 ఓం అంటే ఎందుకు ఇష్టపడతారు అన్నది. బట్ ఎనీవేస్, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్స్ డీల్స్ విత్ ఓన్లీ 2 kinds ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్, 50 and 75. ఓకే, సో అందుకనే ఎక్కువ 50 కనిపిస్తుంటుంది. ఎనీవేస్, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను స్మిత్ చార్ట్లో ఇంపిడెన్స్ని 50తో నార్మలైజ్ చేస్తున్నాను, 75తో కాదు. ఈవెన్ దో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ 75, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నార్మలైజ్ ఇట్ విత్ 50. మేబీ నాకు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉందేమో. సో నేను 50తో నార్మలైజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో లోడ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది స్మిత్ చార్ట్ మీద? R is equals to 1. రైట్, సో బికాస్ లోడ్ పాయింట్ అన్నది, బికాస్ ద లోడ్ పాయింట్ ఈస్ 50 plus j times of 0. when I divide it by the normalizing impedance 50, I basically get 1 plus j0. అంటే it will be exactly at the center. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ యువర్ స్మిత్ చార్ట్ కి మ్యాచ్డ్ ఇంపిడెన్స్ లైక్, దో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచ్డ్. అంటే ఇంతకుముందు సినారియోకి ఇప్పుడు సినారియో తేడా ఏంటి సార్ అంటే, ఇంతకుముందు ఏమనే వాళ్ళు అంటే దిస్ పాయింట్ ఇస్ అ మ్యాచ్డ్ పాయింట్ అని పిలిచేవాడిని, ఈ పాయింట్ని మ్యాచ్డ్ పాయింట్ అని పిలిచాను. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఇది మ్యాచ్డ్ పాయింట్ అంటే కాదు. ఎందుకు కాదు ఇది మ్యాచ్డ్ పాయింట్? ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మలైజ్డ్ ఇంపిడెన్స్ 1 అవుతుంది, కానీ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద లైన్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కన్వెన్షన్స్ హియర్, జస్ట్ వరీ అబౌట్ ద లోకస్ ఇట్ విల్ ట్రేస్. సో ప్రతిసారి ఏంటంటే z ఈక్వల్ టు 0 అంటే l ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర అంటే లోడ్ దగ్గర ఉంటావు. సో లోడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ స్మిత్ చార్ట్ మీద ఇఫ్ ఐ టేక్ ద రిఫరెన్స్ ఇంపిడెన్స్ as 50, ఐ విల్ బి అట్ దిస్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, బికాస్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద జనరేటర్, ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ క్లాక్ వైజ్ తిరగాల, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరగాల? Clockwise. Yes, so if you remember, when we were moving towards the generator, we went clockwise because it is theta l minus 2 beta l లో వచ్చింది. So if the length is increasing, right, as you move away from the load, so that angle should slowly decrease, right, or it should change, it becomes more and more negative. So you basically have to move clockwise. So A and C డెఫినెట్గా అవ్వు. ఎందుకు అవ్వు అంటే, బికాస్ అవి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి. సో బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, అంటే నేను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నాను లేదా అన్నది సెంటర్. ఏ అండ్ డీనా? ఓ, సి ఈస్ గోయింగ్ క్లాక్ వైజ్. థ్యాంక్ యూ, సారీ. సో అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ పాయింట్ హియర్, సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్, ద లైన్ విల్ బి కటింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఇంకోటి తీసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ లైన్ విల్ బి కటింగ్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో డెఫినెట్లీ ఏ అవ్వదు, అట్లానే ఇది డి కూడా అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మూవింగ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్. సో ఇట్ కెన్ బి ఎదర్ బి ఆర్ సి. సో బీసీలో ఏదవుతుంది అన్నది క్వశ్చన్ అన్న. సో ఏదవుతుంది అంటారు? B sir, అంటే ఫస్ట్ ఇండక్టివ్ లోడ్. యా, సో the line is increasing from 0. Okay, and what is input impedance? So input impedance of the line, okay, locus అడిగారు కదా. సో ఫస్ట్ ఇండక్టివ్ వస్తుందా, లేకపోతే ఫస్ట్ తర్వాత ఏమంటారు కెపాసిటివ్ సైడ్కి వెళ్తుందా లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది చూడాలి నాన్న. సో హౌ కెన్ ఐ చెక్ దిస్? దీన్ని ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు అంటారు? అంటే సి అని ఎందుకు అంటున్నారు?
వై డూ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ సి? సి కాదని ఎందుకు అంటున్నారు? వై డిడ్ యూ కేమ్ టు దట్ కంక్లూజన్? అంటే ఎల్ పెరిగితే ట్యాన్ బీటా ఎల్ అనేది 0 టు ఫస్ట్ పాజిటివ్ సైకిల్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో రైట్, ఇలా చూద్దాము. సో నా దగ్గర ఏంటి అంటే యూజువల్లీ the reflection coefficient at any point on the line is like modulus of tau l into e power j times of theta l minus 2 beta l. So this is your reflection coefficient. So ఇక్కడ నుంచి magnitude కట్టొచ్చు నాన్న, you will get some magnitude. But what is theta l here? 0. theta l 0 na? 0 వస్తుందా? Are you sure? Yeah, okay, we get, no it is not 0. ఎందుకంటే టవెల్ ఏంటి అంటే, ఓ సారీ, జెడల్ ఎంత? జెడల్ 50, జెడల్ 50 నాన్న, పై వస్తుంది. జెడల్ మైనస్ జెడ్ నాట్ ఇస్ 75 divided by 50 plus 75 is 12. So you can see it's a negative number. If it's a negative number, you get some magnitude as well as e power j pi. సో అంటే ఇక్కడ పై వస్తుంది అన్న. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర మీ లైన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? పై దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నారు ఇనీషియల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఇంత యాంగిల్లో ఉన్నారు నాన్న. సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్లోంచి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇఫ్ యూ నౌ ఇంక్రీజ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0 కాకుండా సమ్ ఎల్ వాల్యూ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ మీరున్న యాంగిల్లోంచి ఇంకొంత యాంగిల్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇలా వస్తారు. ఇంకొంచెం యాంగిల్ తగ్గితే ఇట్లా వస్తారు. ఇంకొంచెం యాంగిల్ తగ్గితే ఇట్లా వస్తారు. సో యూ కెన్ సీ దాట్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ యూ విల్ బి ట్రేసింగ్ అంటే ద పాత్ యూ విల్ ట్రేస్ ఎస్ బి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రేసింగ్ ఏ పాత్ సి. ఓకే, ఒకవేళ మీరు అలా కాదు, మీరు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ హియర్ దేర్ ఇస్ 100 కాదులేండి, ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ 25 పెట్టి ఇక్కడ 50 పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు 12 అన్నది ఇట్ కెన్ బి 50 హియర్ అండ్ 25 హియర్, 50 and 25. సో నౌ ద యాంగిల్ ఇస్ 0, అంతే కదా? అంటే ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్ని మీరు ఇంకా నెగిటివ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంకా కిందకి వెళ్తుంది ఇట్లా. అంటే ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది. ఇంకా నెగిటివ్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. అప్పుడు ఏ పాత్ ట్రేస్ చేస్తుంది? సి అనే పాత్ ట్రేస్ చేస్తుంది, లోకస్. రైట్, సో సి ట్రేస్ చేయాలి అంటే బేసికలీ యువర్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ Z naught here. Then only it can trace a path C. But if here in the question it is not the case, because ZL is less than Z naught in our case here, characteristic impedance తక్కువ ఉంది కాబట్టి, so it will be tracing a path B. Okay, so that is how you can explain this question. Okay, అర్థమైందా? If you have any doubts you can ask. Okay then, we'll move on to the next one, the easiest one. Okay, probably in that question కొద్దిగా difficult ఏమో, but this is easy. The VSWR is 3, reflection coefficient ఎంత? So 3 is equal to 1 plus tau by 1 minus tau, 1 by 2, right? So you can put 1 by 2 and you can check, you get the answer as 3. Okay, so that's an easy question. Okay, so a lambda by a very lossy line is lambda by 4 long, and 50 ohm line, very lossy, lambda by 4 long, 50 ohm transmission line. Okay, something is not good here. Okay, so 50 ohm transmission line is open circuited at the load. The input impedance measured at the other end of the line is approximately, probably he went with wrong step here. Okay, ఎందుకంటే you cannot have a 50 ohm line which is very lossy. Okay, so that is a probably mistake in 2011 paper, I don't know. Is if the characteristic impedance is a real number, then it will never be a lossy line. It can be either lossless or distortionless. So let us assume that the question is wrong here, but they say it's a lambda by 4 line. Okay, and the other end is open circuited. They are asking what will be the input impedance. ఏమవుతుందన్న? 0, sir.
0. Very good. Because for lambda by 4 line, the impedance is Z0 square divided by ZL. So the ZL is an open circuit in making infinity. So this goes to 0. Right. Okay. So a 50 ohm line, the characteristic impedance, so 50 ohm characteristic impedance under, and the load is 50 minus J50. They're asking what is the magnitude of the reflection coefficient. I think it's a direct question. So Z tau L is nothing but ZL. ZL is 50 minus J50 minus 50 ohms. యా ఆప్షన్స్ చూసి చెప్పేయచ్చు ఇక్కడ, ఇంత సాల్వ్ కూడా చేయక్కర్లేదు ఇది. ఎందుకంటే √5 అంటే √5/3 ఏది ఇదైతే అవ్వదు డెఫినెట్గా. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అని ఒకటి ఇచ్చారు చూసారా, దానివల్ల అన్న చేయాల్సి వస్తుంది. సో వీ డోంట్ నో వెదర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, బట్ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఉండటమే ఇక్కడ డేంజరస్. √5/3 కూడా ఇట్స్ a number less than 1, and √3/5 is also a number less than 1. So basically we end up with solving it. We need to solve it. Okay, so ఎట్లా చేయొచ్చు, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్స్. ఇక్కడ యూ గెట్ minus J50 divided by 100 plus J50. Sir, none of the above. None of the above, huh? √5, sir. Yes, sir. Okay, see, so sometimes there can be traps like this, huh? Maybe not always, right? So the answer is none of the above. What is the answer? ఎంత వచ్చింది అసలు? 1/√5. 1/√5 వచ్చింది సార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. Okay, the magnitude of towel is 1/√5. Okay, right. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొద్దు నాన్న, కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయని చూపించడం కోసం. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నవి ఏంటంటే మీకు స్మిత్ చార్ట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా సర్కిల్స్ డ్రా చేశాను. సారీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ వన్. సో ఇట్లాగా ఇది r is equal to 1 సర్కిల్, ఇది x equal to 1, ఇది x equal to -1 సర్కిల్. ఇలా స్మిత్ చార్ట్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసాం. ఇంకా మిగతా సర్కిల్స్ ఇదిగోండి ఎట్లా ఉంటాయి. You can have circles like this, and you can have reactant circles like this. So I guess you remember how the Smith chart looked and all. But ఇదే చార్ట్ని రివర్స్లో డ్రా చేసాం అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ 180 degrees టర్న్ చేస్తే స్మిత్ చార్ట్ని. సో అంటే I draw a circle here like this, and I draw circles like this. So if this is admittance, impedance, ఇది ఇంపిడెన్స్ స్మిత్ చార్ట్ అయితే దీన్ని అడ్మిటెన్స్ స్మిత్ చార్ట్ అంటున్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇందాక మీరు రాసిన r is equal to 1 సర్కిల్, x equal to 1 సర్కిల్, దే రిప్రజెంటెడ్ ఫర్ గివెన్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ అన్నవి ఈ ప్లాట్ మీద ఉన్నాయి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. అదే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫర్ గివెన్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వాట్ ఈస్ అడ్మిటెన్స్ అన్నవి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఎంత అడ్మిటెన్స్ ఉంటుంది అన్నది ఇవి. సో ఇవి r+j సర్కిల్స్ అయితే వీటిని g+jb సర్కిల్స్ అంటాం, అడ్మిటెన్స్ సర్కిల్స్. సో బికాజ్ ఇది అంటే దీనికి ఎగ్జాక్ట్ 180 degrees ఆపోజిట్ రావడానికి కారణం కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. బికాజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంపిడెన్స్, అడ్మిటెన్స్ కావాలి అంటే 180 degrees తిరగాలి, ఎందుకంటే λ/4 తిరిగితే యూ గెట్ ద 1 by వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇవి అడ్మిటెన్స్ స్మిత్ చార్ట్స్. సో ఇంపిడెన్స్ స్మిత్ చార్ట్స్ మీద ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, అడ్మిటెన్స్ స్మిత్ చార్ట్లు ఎప్పుడు వాడాల్సి వస్తుంది అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షంట్లో ఇట్లా 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వీటిని యాడ్ చేయాలంటే స్మిత్ చార్ట్ మీద యాడ్ చేయాలి, అంటే ఇంపిడెన్స్ చార్ట్ మీద యాడ్ చేయలేం. కానీ అడ్మిటెన్స్ చార్ట్ మీద యూ కెన్ యాడ్ దమ్ ఈజీలీ అండ్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ ద సర్కిల్స్. సో ఏం చెప్పా అంటే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ చేసేటప్పుడు యూజువల్లీ వి స్విచ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఫస్ట్ ఇంపిడెన్స్ చార్ట్ మీద చేస్తాము, తర్వాత అడ్మిటెన్స్ మీదకి వెళ్తాము, మళ్ళీ అడ్మిటెన్స్ చార్ట్ మీద చూడటం మానేసి మళ్ళీ ఇంపిడెన్స్ చార్ట్ మీదకి వస్తాము.
సో వి గో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. యూజువల్లీ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఏంటంటే పీపుల్ డ్రా బోత్ సర్కిల్స్ ఆన్ ద సేమ్ చార్ట్. ఆ చార్ట్ మీకు ఇప్పుడు దాకా నేను చూపించలేదు. ఓకే, కానీ దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ మ్యాచింగ్ పర్పస్ అండ్ ఆల్. And you can see there are some questions in the ISRO 2012 which were asked for the admittance also, using the admittance chart మీద చేయడానికి ఇచ్చారు. బట్ విల్ నాట్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ అడ్మిటెన్స్ సర్కిల్స్ అనేవి నేను మీకు చెప్పలేదు కాబట్టి I will not go with this one, but you can expect some questions on admittance charts also in the competitive exams. Probably, I think in the RF course you have impedance matching, I think so. మీకుంటే ఆ కోర్స్లో you can definitely complete this part of this. You can also answer these kind of questions, right? Okay, so in 2012, అంటే ఇది ఒకటే పెట్టానంటే ఇవి ఒకటే ఎక్స్ట్రా వస్తాయని కాదన్న. దెర్ ఆర్ ఆల్సో క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ అదొక గేట్లో కానీ ఇస్రోలో కానీ వాటిలో ఏంటంటే ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఏ పల్స్ ఆన్ టు ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద పల్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ బికాస్ ఇట్ వాస్ because of some reasons probably. Uh, but if you are interested, you can also go through those videos also. నేను పంపించిన videos. Okay. Okay, 1 second. I think my PPT got stuck. All right. మళ్ళీ స్టక్. 1 minute, students. I think the PowerPoint got stuck. So 1 second.
Right. Am I audible? Okay. So let us move on to the next question. So I think there are just another bunch of questions, 10 questions. So we'll complete them. So the lossless quarter wave line has a characteristic impedance of 50 ohm and it is terminated with 100 ohm. The input impedance is. So the impedance here is 100 and this is a 50 and the line length is lambda by 4 and they're asking for what is Zn. Zn is nothing but Z0 square divided by ZL. So Z0 square is 50 square divided by 100. So the answer is 25. So a transmission line having a characteristic impedance ZL, so sorry, Z0 so Z0 of varying length in series with a load impedance ZL appears on Smith chart. Having characteristic impedance a transmission line having characteristic impedance of a varying length in series with a load ZL appears on Smith chart. And Constant VSW. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ఎల్ అనా ఐ థింక్ ఇది వెళ్ళేమో ప్రాబబ్లీ దిస్లో సేమ్ అనా మ్యాచ్ అయితే సెంటర్ లేదు సో ప్రాబబ్లీ అది జెడల్ కాదు కానప్పుడు వెన్ యు ఆర్ వేరింగ్ ద లెంగ్త్ అండ్ సిరీస్ ఆఫ్ ద లోడ్ maybe he's asking the input impedance, I think so. So if you're varying the length of the what happens to the impedance and yeah, it will not be on a constant resistance circle, definitely కాన్స్టెంట్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ మీద కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఇంపిడెన్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ స్మిత్ చార్ట్ మీద అది డెఫినెట్గా కాన్స్టెంట్ విఎస్డబ్ల్యూఆర్ సర్కిల్ మీద అయితే ఉంటుంది ఓకే సో సో ద ఇంపిడెన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ సమ్ జెడ్ఐ అనేది ఇచ్చాడు and the load is ZL. Okay, so as you are moving, as you are walking from at different locations, he is asking you what will be the input impedance. So input impedance అన్నది ఏంటంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు ప్రతి చోట రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇట్ విల్ ఇట్ బి ఓన్లీ రెసిస్టివ్ ఆర్ రియాక్టివ్ అన్నది టు నో దట్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దిస్ లోడ్ సో ఇక్కడ లోడ్ ఎలాంటిది ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ వాటి గురించి ఏం చెప్పలేదు చెప్పినప్పుడు వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆన్ ద రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ ఆర్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆన్ ద రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీదే ఉండాలి అంటే దట్ మీన్స్ you need to have different reflection coefficients at different points which is not possible ఓకే ఎందుకంటే ఆలోచించండి ఇట్లా స్మిత్ చార్ట్ ఉందనుకోండి సో మొత్తం ఎప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ బికాస్ ఆన్ దిస్ లైన్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ వాట్ వీ నో ఇస్ ద magnitude of the reflection coefficient is always constant right if this is constant you will be your VSWR is also constant అంతే కదా సో అంటే కాన్స్టెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ సర్కిల్ అన్నా so if I say this is your tau is equal to constant circle or constant VSWR circle అన్న ఒకటే సో అంటే ఏంటంటే మీరు లైన్ మీద నడిచే కొద్దీ మీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర లోడ్ వాల్యూస్ అన్నవి కాన్స్టెంట్ VSWR సర్కిల్ మీద ఉంటాయి అయితే ఈ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ టౌ సర్కిల్ కానీ కాన్స్టెంట్ VSWR సర్కిల్ కానీ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే బికాస్ మిగతా రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి నన్ను ఓకే ఓన్లీ ఒక కేసులోనే అది జరుగుతుంది వెన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఓకే దెన్ యువర్ టౌ సర్కిల్ విల్ బి అండ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ విల్ బి ఆన్ ద సేమ్ పాత్ కానీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 0 అని ఇవ్వలేదు సో అందుకని డెఫినెట్గా కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ అవ్వదు ఇంకొకటి రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ మీద ఉండాలి అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓకే సో ద కాన్స్టెంట్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్ అంటే రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి సో ఇఫ్ యూ సీ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ magnitude ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటాయి అంతే కదా సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నా లైన్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇదిగోండి ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ లోడ్ వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయని అనుకోండి. ఈ పాయింట్కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వేరు, ఈ పాయింట్కి వేరు, ఈ పాయింట్కి వేరు, ఈ పాయింట్కి వేరు. ఎందుకు వేరు సార్ అంటే బికాస్ హియర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ డిఫరెంట్, హియర్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్, హియర్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్, హియర్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్, అంతే కదా. సో డిఫరెంట్ అంటే ఈ లైన్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆఫ్ టౌ ఉంటాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనే లైన్. అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సేమ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. సో డెఫినెట్గా కాన్స్టెంట్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ మీద అవుతుంది, కానీ ఒక్క కేసులో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x ఈక్వల్ టు 0 లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ మీద యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ టౌ కాన్స్టెంట్. ఉండొచ్చా? ఉండదు. ఓకే, సెంటర్ దగ్గర బికాస్ ఓన్లీ సెంటర్ దగ్గర తప్ప ఇంకెక్కడ జరగదు, మిగతా అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర ద వాల్యూ ఆఫ్ టౌ ఇస్ డిఫరెంట్. సో దెర్ ఈస్ నో వే రియాక్టెన్స్ సర్కిల్స్ కెన్ గివ్ యూ అంటే లోడ్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర లోడ్స్ రియాక్టెన్స్ సర్కిల్ మీద అయితే ఉండవు, అట్లానే రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద కూడా ఉండవు. దే విల్ బి ఓన్లీ ఆన్ ది విఎస్డబ్ల్యూఆర్ సర్కిల్. ఓకే, సో a lossless line has a characteristic impedance Z0 and is terminated by load impedance JZ0. We saw all these kind of things. So ZL ante JZ0 minus Z0 divided by JZ0 plus Z0 is tau. Okay, so the magnitude of tau is 1, making the VSWR go to infinity. Okay. The characteristic impedance of a Smith chart repeats after distance. We know this, right? For every lambda by 2, the same impedance repeats on the Smith chart. Okay. So a quarter wave transformer of characteristic impedance is 1. So Z0 is given as 1 ohms and the load impedance is given as 100. So they're asking you what is the input impedance. Okay, so I guess you have the answer. It is 0.01. Adarvata, a lossless transmission line with a characteristic impedance of 50 ohm. So there is your lossless line with a 50 ohm and this line is 30 meters and the frequency of operation is 2 megahertz. And the line is short circuited. So if this is the short circuit, so if the phase velocity is 0.6 times of the velocity of light, they're asking what is the input impedance. So Zin and then adugutunnaru. Okay, so what do you think the value of Zin will be? సో ఇక్కడ ఒకటేంటంటే ఫస్ట్ ఇది λ/4 లైన్ కాబట్టి షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి -1. ఓకే, సో ఇన్పుట్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అట్ ద ఇన్పుట్ విల్ బి magnitude of tau into e power j theta l minus 2 beta l, if you remember the length of the line. Okay, so theta l ante ikkada because it's -1 you get a pi minus whatever 2 beta l. So ikkada length annadi because it's a positive number, beta anadi positive number kabatti ఈ మొత్తం ఆన్సర్స్లో డెఫినెట్గా అది 180 కంటే తక్కువే ఉండాలి, అంతే కదా. ఓకే, so there is no other way I can say. So I think the answer is A. Okay, but let us check. చెప్పండి అన్న. సో let us check whether నాకు అంటే నా ఇనిషియల్ గెస్ అది, నా గెస్ కరెక్టో కాదో చెక్ చేస్తాను. సో సారీ, ఓకే నాకు వస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ది, ఇక్కడ ఇచ్చింది లోడ్ది కదా. ఓకే, మేబీ I have to revert back. So tau n అంటే Zn minus Z0 by Zn plus Z0 కాబట్టి. Okay, so I just have to check whether if I have this value Zn value workout అవుతుందా లేదా అన్నది. Okay, so if the length of the line, so how do you find this? ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? we'll go to the normal formula. So because it's short circuit, it is JZ0 tan times of beta l అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ లెంగ్త్ అన్నది ఏంటి అన్నది చూద్దాము. సో బీటా ఎల్ అన్నది లెంగ్త్ అన్నది ఏంటో చేయాలి అన్నాడు. 2 pi by lambda అండ్ లెంగ్త్ ఇస్ 30. లాంబ్డా ఎంత అంటే ఫేస్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై సి, సో దట్ ఈస్ 3 into 10 to the power of by frequency, because it's 0.6 times divided by frequency is 2 into 10 to the power of 6. ఎంత వస్తుందన్న? 9.
90 meters. 90 meters వచ్చింది. సో అంటే ఇక్కడ 90 meters వేస్తే యూ గెట్ 2π/3 వస్తుంది. సో యూ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ హియర్ యాజ్ 2π/3. tan 2π/3 j టైమ్స్ ఆఫ్ tan 2π/3 నన్న. j అంటే z0 ఎంత ఇచ్చారు 50. సో tan 2π/3 ఎంత? -√3. ఓకే. సో j into 50 into √3 at an angle of 180 or e power j pi అని రాసుకోవచ్చా? అదే ఆర్ ఇక్కడ j నేను రాసుకోవచ్చు అంటే e power j pi/2 అని రాసుకోవచ్చు. I think we didn't get answer anywhere close to what is given here. So 50 into √3 e power j pi plus pi/2. So ఎంత వస్తుంది? e power pi plus pi/2 అంటే యూ గెట్ e power j 3π/2 270 వస్తుంది. సో అంటే ఇట్ షుడ్ బి 50√3 at an angle of 270. మేబీ 50√3 ఎంత? 50 into √3 86.66. దేనికన్నా వస్తుందా? దేనికి రావట్లేదు కదా. Then there is no answer for the question. Okay, we'll move on. So the answer is 50√3 at an angle of 270 degrees, right? So the VSWR is 1.5. VSWR 1.5. అయితే రిటర్న్ లాస్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. రిటర్న్ లాస్ is nothing but 10 log modulus of reflection coefficient square minus 10 log. Okay. So if VSWR is 1.5 అంటే 3/2 అయితే then what is the magnitude of tau? ఎంత వస్తుందన్న magnitude of tau? 1/5. 1/5. Okay. So then what happens to the return loss? Sir, 13.970. Right, almost approximately 14. Okay, so you can see the answer is here. If a 2-wire transmission line, 2 consecutive, I think ఇది ఎక్కడో చూసినట్టున్నాం ఎట్లా అనుకుంటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా అన్నది 20 అంటే 2 మ్యాక్సిమా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ L1 మ్యాక్సిమా and L2 maxima is at 25.6. Then they're asking the frequency. So distance between 2 maximas is nothing but λ/2. So that is, if you subtract these two, that is 5.6 centimeters. Sorry, 5 centimeters. Right, distance between 2 consecutive minimas ichara. 2 consecutive minimas or maximas. So this is minima. Sorry, my bad. So this is first some minima and this is minima. So distance between any 2 minimas on a transmission line is λ/2. So from here lambda becomes 10 centimeters. So 10 centimeters అవుతుందంటే probably it is 3 gigahertz. Okay, right. So a TA mode transmission line, ఈ TA mode కాదేంటో మనం 5th unit లో చూద్దాం. But it is some transmission line is having some parameters given like this. So they're asking if this line is what. Okay, definitely గా lossless అయితే అవ్వదు. Okay, is it distortionless అంటే R/L is equal to G/C అవుతుందా? Mm, 1/200 nano is equal to G అంటే 300 into 10 to the power of -6 divided by 60 into 10 to the power of -12. So I can see that it's not going out well. 3 1/2 సరిపోతుందా? 1/2 వస్తుందా?
ఇక్కడ 2 నానో అంటే I get సరిపోతుంది 2 సార్. into అది 10⁻⁷ వస్తుంది పైన. 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 10⁻⁻7 వస్తుంది. ఓకే, I think it's distortionless line. ఓకే, R/L = G/C అవుతుంది కాబట్టి. Okay, so here there is a 50 ohm transmission line and it is terminated with some load 50, and the wavelength is given as 8 centimeters. So they're asking, so lambda is given as 8 centimeters, and they're saying that ZL is J50 and the Z0 is 50 ohms. So find the position of voltage and current maximum respectively nearest to the load measured from the load end. So load నుంచి ZL అనే లోడ్ నుంచి ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది, సో మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అండ్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో అంటే బేసిక్లీ మ్యాక్సిమం కరెంట్ అడగటం అన్నా మ్యాక్సిమం కరెంట్ అడగటం అన్నా మినిమం వోల్టేజ్ అడగటం అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో ఆ రెండు పొజిషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో జెడల్ ఇచ్చాడు అండ్ 50 ohm లైన్ అని ఇచ్చాడు. సో వాట్ డూ యూ థింక్, ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వస్తుందా మినిమం వస్తుందా? మ్యాక్సిమం అంటే ఇండక్టివ్ లోడ్ వస్తుంది కాబట్టి రైట్, యూ కెన్ సీ బికాస్ జెడల్ అన్నది ఎక్కడుంది అనేది మీరు స్మిత్ చార్ట్ మీద అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకే, సో బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ Z0 ఇది J50 కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 1 at the load. సో అంటే టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సర్కిల్ మీద ఉంటాం, అంటే అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ద స్మిత్ చార్ట్ ఈజ్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ సర్కిల్. అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్న అన్ని లోడ్ పాయింట్స్ ఈ అవుటర్ సర్కిల్ మీద ఉంటాయి. అంటే మీ లైన్ మీద ఉన్న ఏ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ అయినా డెఫినెట్గా ఈ సర్కిల్ మీద ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ లోడ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇఫ్ యూ సీ J50 అంటే ఇఫ్ యూ నార్మలైజ్ ఇట్ JL డాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1J, అంటే అది ఎదుగోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ZL పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి మీరు యూఆర్ వాకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లోడ్, ఫస్ట్ మీరు టచ్ అయ్యేది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పాయింట్ టచ్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది, దాని తర్వాత మినిమం వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలాగా ఫస్ట్ ఏం అడిగారంటే ఫస్ట్ దే ఆస్క్ యూ ద మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అడిగారు, దాని తర్వాత మినిమం ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడిగారు కాబట్టి. సో లోడ్ నుంచి ఎంత దూరంలో మ్యాక్సిమం వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమమే రావాలి కాబట్టి దగ్గరగా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఏది తక్కువ ఉన్నది ముందు ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ అన్ని కేసెస్లోని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమాకి మినిమాకి మధ్యలో ఎంత దూరం ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్గా λ/2 ఉండాలి. సారీ λ/4 ఉండాలి. ఓకే, సో లాంబ్డా ఎంత ఇచ్చారు అంటే 8 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. సో దట్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సెంటీమీటర్స్. అయితే ఇక్కడ 2 సెంటీమీటర్స్ అవుతున్నవి అన్ని 2 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో దూరం. చూడండి 1కి 3కి 3కి 1కి 3కి 5కి 5కి 3కి అన్నీ అంతే. అయితే ఇక్కడ రెండు కేసెస్ వర్కౌట్ అవుతాయి. ఓకే, ఏ కేసెస్ వర్కౌట్ అవుతాయి, బి అవుతుందా అంటే బి అవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఓకే ఏ అండ్ సినే అవ్వాలి. బి ఎందుకు అవ్వదు అంటే మ్యాక్సిమం 3 సెంటీమీటర్స్ ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ మినిమం వస్తుంది తర్వాత మ్యాక్సిమం వస్తుంది అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో అది వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ అండ్ సిలో ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. సో ఇది ఏంటి ఏది అన్నది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద స్మిత్ చార్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నుంచి అంటే నా లోడ్ నుంచి మ్యాక్సిమంకి రావాలంటే నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత దూరం నడవాలంటారు ఇక్కడ λ/8 తిరగాలి స్మిత్ చార్ట్ మీద. సో బికాస్ λ is 8 centimeters. Okay, so I can see that I just have to move 1 centimeter. Okay, so that makes the answer as A. Okay, so that is how you solve this question. So a lossless transmission line has a characteristic impedance of 100 ohms. Z0 is given as 100 and L is given as 1 microhenry, and the line is operating at a frequency of 1 gigahertz. They're asking what is the propagation constant beta. Beta అంటే ఏంటి అంటే బికాస్ లాస్లెస్ లైన్ కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఒమేగా ఎల్సీ అన్న. సో ఇట్స్ డిఆర్డిఓ క్వశ్చన్. సో ఒమేగా అంటే 2πf, ఎల్సీని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే Z0 అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L/C. ఓకే, ఇక్కడ ఎల్ ఒకటి ఇచ్చారు, సి ఇవ్వలేదు కాబట్టి హౌ కెన్ ఐ రైట్ సి ఇస్ ఐ కెన్ సే దట్ Z0 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు L/C ఆర్ సి ఇస్ నథింగ్ బట్ L/Z0 స్క్వేర్. సో అంటే ఇక్కడ సి ప్లేస్లో ఐ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్.
So I can say L into C place lo L divided by Z naught square. Okay, so you can see that this is nothing but 2 pi f L by C, L by Z naught. So L value is given, Z naught is given, and the frequency is also given. I think you can put substitute in it and you get an answer. Okay, ఎంత వస్తుంది? Anyone has done it? 25. Okay, very good. So you get an answer of 20 pi. Right, so a load resistance RL is connected to a lossless line of characteristic impedance Z0 and the VSWR is 2. So it's a straightforward. Rho ichchesaru nana. So 2 is equal to 1 plus magnitude of tau L by 1 minus magnitude of tau L. We know that the tau L magnitude is nothing but 1 by 3, and they are saying that it's a resistive load. So tau L is equal to RL minus Z0, which is 75, divided by RL plus Z0, that is 75. So they have given this as 1 by 3. Okay, so ఇది 1 by 3 అంటున్నారు కాబట్టి what will be the value? 150. I think ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది. It can be minus of all also. ఆన్సర్ కూడా ఉందా ఇందులో? ఒకవేళ -1/3 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? -1/3 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుందన్న? What is the value of RL if you take -1/3? ఏమైందన్న ఆన్సర్ చేస్తారు? Is a connection lost? If you take -1/3, what will be the answer? 75/2, sir. 75/2 amma? Okay, thank you. So 75/2 వస్తుంది. You can see the answer is nowhere here, so we'll go with the answer of 150. Okay, because the magnitude is given 1/3, it can be +1 or -1/3, so you have to check which one is given. Right. So the last question for today, that a lossless transmission line of length lambda by 8 is short circuited at one end. So here is a short circuit. So the input impedance seen at the other end is J50, has given the input impedance also. So Z0 అంతే ఇవ్వలేదు. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, if the short circuit is now replaced with a load of 75 ohms, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ ని తీసేసి 75 ohms లోడ్ పెడితే, then what will be the magnitude of the reflection coefficient? So is not asking anything. So magnitude of the reflection coefficient లోడ్ దగ్గర అవ్వచ్చు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 1/5 అనా? టిక్ పెట్టింది అనా అందరూ? Yes, sir. Okay, we'll see how we can get this. So ఇక్కడ Z0 కట్టాలన్నా Zn is equal to JZ0 tan times of beta L. So because it's a lambda 8, beta L ఏమవుతుంది అంటే pi/4 అవుతుంది. We have done it. You can check it also. So this is nothing but JZ0. So Zn is given as J50. So that implies this is a 50 ohm line. So if it's a 50 ohm line, then the reflection coefficient is nothing but 75 minus 50 divided by 75 plus 50. Okay, so you get 25 divided by 75 plus 50. Okay, so you get 0.1.5. So that is your answer. Right, so I think that concludes our session. So I think it's already time. So maybe